¿Tienes problemas para instalar la actualización 2.4H2 de Windows 11? No te preocupes. En este video te mostraré cómo solucionar los errores más comunes que impiden que la actualización 2.4H2 se instale correctamente. Sigue esta guía paso a paso para diagnosticar y resolver problemas como errores de compatibilidad, fallos en la descarga y mucho más.